ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uno munsi turabandanya icigwa twatanguye citwa umukristo n'ubutunzi. Uno munsi rero tugira turabe inyifato y'umukristo mu vyerekeye ubutunzi. Iyo mvuze ubutunzi bavuze amafaranga n'ibindi. Mbega umukristo yo kwifata gute ku vyerekeye ubutunzi, ku vyerekeye amafaranga? Umukristo yavutse gushasha yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Arafise inyifato imuranga. Amen. Kuva umunsi wakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza hariho inyifato ikuranga. Wavuye mu bwami bw'umwijima winjira mu bwami bw'ijuru. Nukuvuga inyifato wahora ufise kera utarakizwa zirahinduka. Ubwami bwose bufise inyifato. Amen. Rero ubu wakijijwe ntukiri wa wundi. Amen. Ntukiri wa wundi. Hari inyifato zigenda zirahinduka, hari zahindutse ujya munsi nyene, hari n'izindi zigenda zirahinduka. Kumbure mu buryo bw'ubutunzi wari umuntu abanza kubesha kugira ronke ico afungura. Wari umuntu abanza kurya igiturire kugira akore ivyo bamubwiye. Canke ugasanga ibintu ukora birimwo amanyanga, birimwo ukubesha cane. Amen. Ariko kuva ukijijwe izo ngeso ni ukuvuga yuko zibwizwa guhinduka, kuko ubu ntukiri mu bwami bw'umwijima, ubu uri mu bwami bw'ijuru. Reka dusome mu Bikorinto ba kabiri igice ca 5 umurongo wa 17. Abikorinto ba kabiri igice ca 5 umurongo wa 17. Ndasoma. Nuko rero umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari caremwe gisha. Ivya kera biba bihise, vyose biba bicitse bisha. Amen. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo umuntu wese ari muri Kristo ngo abaye icaremwe gisha, ngo vyose biba bihindutse. Ntaco bitwara ivyo wabayemo, ngo vyose biba bihindutse. Rero urashobora kuba uri kuribaza ati none avuze ngo ndi caremwe gisha, ariko jewe niravye ku mubiri nkabona sa kwa kundi. Nimba nahora nitwa Nadine ngiye mwibarabara nibaca bavuga ngo sindi Nadine, sa kwa kundi nyene ku mubiri. Ariko cakoretse aho bita mu mpemu yawe. Igihe mwiga inyigisho z'urufatiro barababwiye yuko umuntu akozwe n'ingingo zitatu. Nukuvuga iki? Afise impwemu niho haje Imana iyo ukijijwe. Afise ico bita umushaha rero niho hari ibigumbagumba, niho ufatira ingingo, niho hari ibintu vyinshi. Umubiri nawo n'uwu tubona. Amen. Rero kuva ukijijwe impwemu yawe niyo yakiriye Imana. Kuva umunsi wa Yesu nk'umwami n'umukiza, impwemu yawe yuzuye Imana n'ivyo Imana ikunda vyose. Nukuvuga ntikiri ya yindi. Nta caha na kimwe kiri mu mpwemu yawe. Mwumva bidahambaye. Nukuvuga icaha ntigishobora kukuganza wowe utabishatse. Amen. Kuko ngo wakijijwe ntakiganzwa n'icaha. Rero iyo tuvuze yuko wacitse ikiremwa gishasha, tuvuze yuko muri mpwemu wawe hahindutse, huzuyemwo Imana, icaha cagiye. Kera muri mpwemu yawe wari uganjijwe n'icaha. Warisanga uri kurakora ibintu n'ibindi, wiba, ubesha, ibintu n'ibindi. Mugabo ubu nawe wenyene urumva ko ivyo bintu utobandanya kubikora. Rero turaza kubana tubone ingene umuntu agenda arifata iyo yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Amen. Hari ingeso uheba buno nyene. Hari ingeso uheba iyo wakije. Hari abantu bakubwira ati jewe umunsi nakizwa nari mfise ukuntu mboshwe n'itabi. Mugabo uwo munsi senga rya sengesho ryo kwa Yesu umwami n'umukiza natashe ntakeneye kubona itabi. Ati buno nyene iryo tabi nace ndaribohoka. Amen. Uwundi akakubwira ati nanje nakora ibi mugabo birahera umunsi nkizwa. Hari ingeso zihera umunsi ukizwa, mugabo hariho n'izindi zigenda zirahera uko ugenda uregera Imana, uko ugenda uriyuzuzamwo ijambo ry'Imana, uko rica ijambo rivuga. Haragera igihe mwemu wawe twavuze ko akijijwe asigara aganza ingingo zawe, ibiri mu mutima umushaha wawe, ugasigara ufata ingingo zijanye n'ubugombe bw'Imana, zijanye n'ijambo ry'Imana. Aho rero utanguye gukura cyane mu bintu vy'Imana, ugasanga n'ibintu ukora wenyine urira ukibaza uti mbega yemwe
ubu ni jewe. Amen. Ugasanga kera ntiwashobora kwihanganira amafaranga y'umuntu. Birashika ugasanga ntiwashobora kuyihanganira. Ubonye ikintu canke telefone ahantu ntiwihangana, wacu yitwara ugashira mu mufuko ukaja kwigurisha. Ariko kuva ukijijwe ugasanga urabona ikintu c'uwundi, ahubwo n'ico ataye ukakimwereka, muribagiye telefone, urataye amafaranga, ugatora amafaranga, ugiye ahantu bakagusubiza menshi, ukagaruka ngo mwasubije menshi. Ni kubera iki? Urabona ko izo nyifato zidasa, wahindutse. Ni ukuvuga ko mwemu wawe yuzuye Imana asigaye aganza. Amen. Asigaye aganza inyifato yawe. Ntugishaka kuja mu bidatomoye, ntugishaka kuja konona amahera mu bidakenewe. Ubu iyo ukoreye amahera uragenda ugatangira Imana, hama ugahezagira umuryango wawe. Kera amahera agushitse mu ntoke, kumbure yahera uwo munsi nyene. Amen. Hari abantu bari bameze uko batarakira Yesu umwami n'umukiza, umuryango utigera ubona n'umunsi n'umwe ico bakoreye. Amen. Nta munsi n'umwe babona ico bakoreye. Yapfa gukora ko amafaranga, bukeye wamutora ahantu yaborewe, atanihera na rimwe asigaranye, canke akaryonona mu bindi. Ariko rero uzosanga ubu wakijijwe utakigira ivyo. Ugasanga ubu si ubona urahembwe ngo utange ikigira 10 nk'uko babigishe mu nyigisho ziheruka. Si ubona urahembwe ngo utange ikigira 10 ngo ushigikire igikorwa c'Imana, ngo uhezagire umuryango uteze imbere. Ubu wiyumvira ukundi kuntu. Amen. Ni kubera iki? Impwemu ibiri kwiraganza, impwemu yawe iri mu Imana. Rero bamwe ntimurashika kuri urwo rugezo, ariko muriko murajayo. Amen. Umuntu wese, naho narababwiye nti naho wowe wakirijwe umunsi umwe, hari gihinduka muri wewe. Amen. Kumbure wakije iminsi 5, ariko wowe nyine urabona icahindutse. Amen. Rero uno munsi twavuze yuko tuko turaba inyifato y'umukristo mu vyerekeye n'ubutunzi. Amen. Turabona ko umukristo aba icaremwe gishasha. Ikindi kintu kiranga umukristo nuko atagikora ivyaha nk'akamenyero. Amen. Ntakibikora nk'akamenyero. Reka dusome muri Yohana wa mbere igice ca 5 umurongo wa 18. Ngo turazi yuko umuntu wese avyawe n'Imana adakora ivyaha, nukuvuga ntaguma akora ivyaha. Ngo ariko umwe yavyagwa n'Imana aramuzigama, kandi wa mubi ntamukorako. Amen. Ndasubiramo. Ngo turazi yuko umuntu wese avyawe n'Imana adakora ivyaha, nukuvuga ntaba mu ngeso z'ivyaha. Ariko umwe yavyagwa n'Imana aramuzigama, kandi wa mubi ntamukorako. Amen. Amen. Iryo ni ijambo rikomeye cyane. Ngo ntakora ivyaha. Simvuze ngo ntuzotsitara rimwe canke kabiri, kuko turacari mu mubiri. Umubiri wacu twavuze kudakijijwe, sivyo? Mugabo gutsitara sico kimwe no kwama mu vyaha. Hari abantu kera tutarakizwa twama mu vyaha, washobora kubesha uno munsi, ejo hirya bikaba ibisanzwe. Amen. Ugasanga uba mu kinyoma kandi nta ngorane ufise, nta nico wumva ko wakoze, kuko mwemu wawe nta na kimwe cakwagiriza. Amen. Umutima wawe ntiwakwagiriza turabesha. Naho wakwagiriza yarakanya gato, bukeye wasubira ukabikora. Rero ijambo ry'Imana itubwira ati uwavyawe n'Imana ntakora ivyaha, kuko se wacu, data wacu ni Imana yera. Amen. Ni Imana yera. Rero twebwe twavyawe n'Imana mu mpemu kuva umunsi dukizwa. Nukuvuga yuko tufise kamere k'Imana muri twebwe. Kamere kacu karahindutse. Ubu ibintu byose vyarahindutse, vyabaye bishasha. Amen. Rero nukurimbura kuri aya majambo, ukazura soma ijambo ry'Imana ukavuga ati uwavyawe n'Imana ntaba mu caha. Amen. Ntaba mu ngeso z'icaha. Bishitse naho ugatsitara, urasaba Imana imbabazi. Amen. Iyo utabikoze naho urabura amahoro, kuko mwemu yarakubwiye ati yamara ajya amafaranga si gwawe. Amen. Yamara ajya amafaranga ukozeko si gwawe. Iyo telefone si gwawe. Urumva kuza amahoro, kuko Imana yaduhaye mwemu yera ngo atuyobore,
atwereke ukuri. Amen. Atwereke ukuri. Iyo twihenze aratwereka ukuri. Iyo tugize ibitari byo aratwereka ukuri. Rero turabonye yuko umwana w'Imana, umuntu yakijije ngo ari muri Kristo, acika ikiremwa gisha, kandi turabonye yuko ataba mu ngeso z'ivyaha. Amen. Ntaba mu ngeso z'ivyaha. Ngo wa mubi ntamukorako, icaha nikimuganza. We wakijijwe, nagira ndakubwira, icaha nikikuganza. Amen. Nikikuganza. Udashatse Satani ntagukoresha ivyo udashatse. Amen. Kuko urafise mpwemu yera agukebura ati hajya yamara hajya hari kinogo. Amen. Hama nawe ugasuga haguruka ukanka. Amen. Bishitse nawe ugatsitara usaba imbabazi Imana data yagucunguye. Amen. Kuko ngo wavyawe n'Imana ntagira iki, ntaba mu ngeso z'ivyaha. Amen. Ubu rero ko tuhejeje kubona umukristo inyifato ingene abamezi yakijijwe mu buryo bw'impwemu, tuhejeje kubona ivyo bibiri yuko abari kiremwa gisha kandi ataba mu ngeso z'ivyaha. Ubu rero none inyifato rero kugira ngo twinjire muri bwina y'ivyo twigisha no munsi, inyifato umukristo akwiye kugira mu vyerekeye ubutunzi niyihe? Mbega wewe inyifato ukwiye kugira mu vyerekeye ubutunzi niyihe? Iyo tuvuze ubutunzi rero tuvuze amafaranga. Amen. Tuvuze amafaranga. Turazi neza ko tudashobora kubaho ata amafaranga ahari. Umuntu akena amafaranga kugira abeshe umuryango, sivyo? Rero ngo inyifato ukwiye kugira, hari abantu b'ubwoko bubiri muri ico cigo tuko turagira. Hariho umwe akora ivyiwe, yatanguye kudandaza, adandaza utuntu hirya no hino, hakaba hari uyundi akorera umushahara. Abo bose bakora ku mafaranga, sivyo? Bakora ku mafaranga. Bose n'abantu bakora ikintu hanyuma kikazana amafaranga. Rero inyifato abo bantu bakwiye kugira imeze gute nk'umwana w'Imana? Nababwiye yuko twahinduye ubwami ubu turi mu bwami bw'ijuru. Bisigura yuko twe turangwa n'inyifato y'abana b'Imana. Inyifato y'Imana ni ituranga. Ubu twege ntitukivuga nk'ivya kera, ntidukora nk'ivya kera. Turangwa n'inyifato y'Imana. Rero ikintu ca mbere akwiye kugira umwana w'Imana mu vyerekeye ubutunzi ni ugukunda Imana kurusha vyose. Amen. Umuntu akijijwe ntakwiye gukunda amafaranga kurusha Imana. Twarabonye mu nyigisho ya mbere twagize ko hariho abantu bakunda amafaranga, kumbure barayakenye ubuzima bwabo bwose, hama barakizwa, bamaze gukizwa Imana irabahezagira, hama baca barakunda ayo mahera cane. Birashobora gushika kuko bafise uko kuntu bakuriye mu bukene. Ubu rero Imana yabahezagiye n'akazi canke baronse umutahe, batanguye gukora, ariko uko bagenda batera imbere niko batanguye gukunda ayo mafaranga, batanguye kwibagira uwabahaye amafaranga. Amen. Reka dusome icigwa twari igisomwa twari twagisomye umunsi dutangura icigwa ku mukristo n'ubutunzi. Ni muri Timoteyo ya mbere igice ca 6 umurongo wa 10 haravuga ngo, kuko gukunda amahera ari imizi y'ibibi vyose, ayo bamwe bifuje bakazimira, bagata ukwizera, bitobekeranisha imibabaro myinshi. Timoteyo wa mbere igice ca 6 umurongo wa 10 ndasubiramo ngo, kuko gukunda amahera ari imizi y'ibibi vyose, ayo bamwe bifuje barayifuje bakazimira, bagata ukwizera. Amen. Ngo bitobekeranisha imibabaro myinshi. Iri jambo niriko ribwirwa abatazi Imana, niriko ribwirwa abadakijijwe, kuko abadakijijwe n'ibisanzwe ko bakunda, bafise ikintu cose bakunda kikaba Imana mu kibanza c'Imana y'ukuri, bakakigira ikigirwamana. Iri jambo riko vuga ngo kuko gukunda amahera ngo ari imizi y'ibibi vyose. Ni imizi. Gukunda amahera bivyara ibibi. Kuyakunda ukayasha imbere y'ibindi abasigaye akuganza.
amen. ni ukuvuga ko ushobora kugira byose kugira uronke ayo mahera, amen. urashobora kugira byose kugira uronke ayo mahera, ugakora n'ibitari byo, ukabesha, ukadandaza umubiri kugira uronke ayo mahera, kuko uyakunda, ushaka kuyaronka, amen. umuntu akunda ikintu nuko muramaze kubona umuhungu akunda umukobwa cyane, iyo yamukunze arashobora no kugenda imisozi amurondera, akaja imisozi cyangwa akanagira ibintu atahora agira kugira gusa aronke uwo mukobwa, amen. rero ngo gukunda amahera ni imizi y'ibibi byose, bivyara ibibi byinshi, amen. ngo kuko gukunda amahera imizi y'ibibi byose, ayo bamwe bifuje, umva kugira uyakunde nuvuga ko wifuje cyane, amen. ngo bakazimira, ngo bagata ukwizera. Mwumvise yuko ritabwirwa abatizera, bumvise yuko ari uwizera hama akaguta. ni ukuvuga iri jambo ni iry'abantu bamenye Imana, ariko mu nzira zabo n'Imana bakunze amahera kurusha Imana, amahera acaba ikigirwamana. kuva uwo munsi bakunda amahera kurusha Imana. iyo babwiye gusenga kwa Mungu, ashaka kubwira ati jewe kwa Mungu ndafise akazi, ndafise ikiraka, ati naronse ikiraka naho ugira gute sishobora kuza kwishengero. ugasanga wa muntu agikizwa mumbabariye gato, agikizwa yarafise ishaka, yarakunda ikintu, ishengero yuguruye yari yarakunda gusenga, yarakunda guprotokora mu ishengero, yarakunda gukubura mu ishengero. kuwa Mungu bugura imiryango ari hari, afise ishaka rwose. hanyuma arasenga, Imana iramuhezagira. mugabe Imana imaze kumuheze utwo duke yamuhezagije, kuko hajya Imana igenda iradukuza mu migisha, kuko hari ibintu itaduha ubu hataragera. aca atangura kuvuga ngo ntashobora gusenga kwa Mungu, amen. ugasanga yagiye gukora, uwo mwanya wose ari gukora ntiyagiye gusenga. hako bivuga ati basi ko ako kazi kansaba gukora kwa Mungu, fume nkora mvuye gusenga, ivyo ntavyiyumvira. avuga ati je amahera ashaka kuncika. mugana agenda abwiye ko ayo mahera utayajyana umunezero, kuko wayagize ikigirwamana. amahera n'amahera nyene, amen. agutwara muca haragera igihe ukumagana, ugasanga ntugikunda n'Imana kubera utagisenga kwa Mungu, ufise ibiraka hirya no hino, amen. rero umenye yuko ukijijwe, Satani adaheba kukugeza, abakurindiriye. rero benshi bageragezwa mu ntege nke zabo, amen. mu ntege nke zabo kenshi bageragezwa mu kintu cabagora gose. rero wewe nimba ikintu c'amafaranga kikugora, Imana ikaguhezagira, ntuze n'umunsi n'umwe ushira amahera imbere y'Imana. kunda Imana n'umutima wawe wose, n'ukuri kose, amen. nayo izoheza iguhezagira, kuko ngo umugisha w'Imana ntutera umubabaro, amen. Imana ntiguhezagiza ikintu hanyuma ngo kigutere umubabaro. wewe ni wewe ukwiye kwifata neza, ukavuga uti Imana jewe ndagukunda kandi nzogushira imbere muri vyose. ni ukuvuga sinzoshira amafaranga imbere yawe, amen. nzokwizera ko uzogenda urampezagira, ngatunga nkacika umuntu w'Imana atangira igikorwa c'Imana, mugabo ukiri uwa mbere mu buzima bwanje, amen. ico ni ikintu, ni ingingo umuntu akwiye gufata, umuntu wese yakiyese umwami n'umukiza, kandi uyifate ukitangura, kuko nutayifata ugitangura, hazogera igihe ugera mu rugendo ugeragezwe na byinshi bisa nuko ari vyiza, hanyuma bigutware mu nzira mbi, amen. rero twabonye yuko mu nyifato umukristo akwiye kugira mu vyerekeye ubutunzi, icambere na mbere ni ugukunda Imana kuruta vyose, ukayikunda, ukayishira imbere, ukayizera, ukayiha ivyo uronse amahera, ntiwibagire ikigira 10, kuko niko babigisha mu nyigisho ziheruka, amen. niko kubaha Imana, niko gukora ico Imana ishaka, amen. iyindi nyifato umuntu akwiye kugira, umukristo yaki Yesu nk'umwami n'umukiza, kuvyerekeye ubutunzi, eka no kuvyerekeye vyose, ni kuvuga ukuri, amen. ni ukuvuga ukuri. muri iyi si abantu benshi barabesha rwose kuvyerekeye amafaranga,
turabizi twese ko hageze amafaranga abantu usanga urabayobegwa ngene babaye. Uzubona nk'umuntu wizeye ugatuma ati genda unzanire iki, ukamuha amafaranga umwizeye yuko aza kugura ico wamutumye kimeze neza kandi ku mafaranga bamubwiye, ariko yashikayo yagenda wamuhaye amafaranga gusa, mu nyuma ukazona kuzaniye ikintu kimeze nabi kandi akaguhenda amafaranga yakiguzeko, akaguhenda. Urumva yakwivye, akakubwira ngo nakiguze ngo maranga ibihumbi 50, yakiguze ibihumbi 10. Amen. Yakiguze ibihumbi 10 akaguhenda ati cagugwa ibihumbi nukuri cagwa 50, nawe ukamubaza ati none ko kimeze gutya cononekaye haheze imisi mikeya, ati je sindabizi ivyo basigaye badandaza. Urumva yakwivye, yakubesha. Ariko rero ntababeshe wewe, ababeshe Imana hajya, ababeshe ari umukristo hoho bica bimugendera nabi. Nta mugisha ushobora kuronka udahevye kubesha. Amen. Nta mugisha ushobora kuza mu buzima bwawe udahagaritse ingeso yo kubesha. Ingeso yo kubesha iratuzimiza gose, iratuzimiza gose. Canke ugasanga umuntu araje agutabaza, akarorero akagutabaza ati ndakwinginze umwana wanje aragwaye, nkeneye amafaranga yo kumuvuza. Atari ivyo, ati ngurana makenya ndamuvuze. Canke bamwirukanye ku ishuri, atari ivyo, akakubwira ati ngurana ndamutware ku ishuri. Nawe kubera ufise impuhwe ukamuha, sivyo? Ukamuha ati ni umukristo canke ni umukristo w'iwacu canke ukamuha, wamwizeye, hanyuma ukazubona aranyitse, ntusubiye no kumubona. Kenshi rero iyo bishitse nko mw'ishengero kanaka usanga uwo muntu atagize no gusenga, kuko azi yuko yagusavye ikintu kakimuha ariko yaguhenze, ntashaka umusaba guhura. Amen. Ugasanga yahevye n'Imana. Iyo ngeso iragahera mu izina rya Yesu. Amen. Mu bana b'Imana twige kuvuga ukuri. Nabwiye ko hari ingeso heba buno nyene, ariko hari ingeso zidagenda buno nyene. Rero wewe nk'umwana w'Imana utegerezwa kwifuza kuba mukuri mu bintu vyose ukora. Amen. N'ijambo ry'Imana rirabidusaba. Dusome mu Banyefeso 4. Abanyefeso 4 igice ca 4 umurongo wa 25. Abanyefeso 4:25 ngo maze mwiyambura ibinyoma. Ijambo ry'Imana rivuga umuntu wese avugane ivy'ukuri na mugenzi we, kuko turi ingingo za bagenzi bacu. Ndasubiramo ngo maze mwiyambure ibinyoma, umuntu wese avugane ivy'ukuri na mugenzi we, kuko turi ingingo za bagenzi bacu. Amen. Mwavyumvise ngo turi ingingo za bagenzi bacu. Amen. Dukwiye gukundana ku buryo udashaka kubwira ikinyoma uyundi. Amen. Ukamenya ko niwa muhenda uzoba nawe wigiriye nabi, kuko turi umubiri wa Kristo. Turi umubiri wa Kristo. Niwahenda mugenzi wawe, wowe urashobora kumuhenda gatonya ukaronka ico ushaka, mugabo umugiriye nabi, uramucumuyeko, uramuhenze. Ngo mwiyambure ikinyoma. Nababwiye yuko utarakizwa uba ufise kamere k'icaha, mugabo ubu ngo dufise kamere k'Imana. Namwe ugerageje kubesha vyanke, ibigeragezo bizokwama bize. Si kubera wakijije ko utazogerageza uwo mutima wawe ngo wifuze kubesha. Oya, na Yesu atarafise icaha na kimwe ari kw'isi, Satani yarazira mugerageza. Ariko ico yagize ni iki? Yavuze ijambo ry'Imana, arahagarara abwira Satani ati ndakwanka. Ijambo ry'Imana rivuga riti, urumva Yesu yaduha akarorero ingene duhagarara mu kuri tukanka kwinjira mu binyoma vya Satani. Amen. We rero wize ijambo ry'Imana, Satani aje kugerageza ngo genda ubeshe nake, ati nariyambuye ibinyoma, ubundi kiremwa gishasha. Urayibwira uti nariyambuye ikinyoma, ubundi kiremwa gishasha, sinshobora kubesha mugenzanje, kuko ngo turi ingingo za bagenzi bacu. Amen.
ubone mwene data mu ishengero, umubone umuntu muvukana muri Kristo, umubone nk'uko muvukana, umubone nk'uko ari umuntu Imana yaguhaye. Rero wirinde kumubesha. Naho iyo badakijijwe, ari umuntu adakijijwe, wirinde kumubesha. Kuko ngo twebwe turi umuco. Rero nta kuntu umuco yoja mu mwijima. Nta kuntu je nahamagaye kuba umuco mw'isi. Canke nkabesha abantu batazi Imana. None bazoza ku Mana gute? Niyo ntahitariyo. Amen. Rero wewe nk'uwakijijwe wirinde kubesha. Amen. Mu Banyefeso nyene hepfo gatonya ku murongo wa 28, Abanyefeso 4:28 haravuga ngo uwiba ntakongere kwiba, ngo ariko apfume acumukura akoreshe ayiwe amaboko vyiza kugira ngo aronke ivyo ashaka, ivyo afasha uwukeneye. Amen. Ngo uwiba ntakongere kwiba. Nimba imbere y'uko ukizwa wari umuntu yiba, twabivuze kare, utihanganira ikintu c'uwundi, ntuzongere kwiba. Ibuka icuri urikirema gishasha. Icaha ngo niki kuganjije. Amen. Nimba wahora ubesha, wiyambure kubesha. Amen. Kuko ndazi ko ikintu co kubesha kigerageza abantu benshi cyane, kuva bakiri bato. Ugasanga no mu ishure ntazi kwiga ngo akore ivyiwe. Naba yize umenga arinda kurabira kuri mugenzi we ivyo yanditse mu kibazo. Urumva ko atari ingeso ijanye n'abana b'Imana. Wewe uri umunyeshuri uragenda ukiga, hama ugasenga Imana ati Imana, shitse muri kirya kibazo mpwemu yera uranyibutsa ivyo nize. Imana ikakwibutsa kandi ukabitora. Ariko niwaja mu vyo kurabira ku yundi ntibizogenda neza. Rero no mu butunzi nuko. Ngo uwiba wahora yiba ntasubire kwiba. Ngo ariko apfume acumukura. Imana yaduhamagara gukora n'iminwe yacu. Amen. Gukora n'iminwe yacu. Imana iradusaba gukora, kuvuga ukuri no gukoresha iminwe yacu. Ntitugashake ibintu vyoroshe ngo turondere kubaho kubiturire canke kubaho ku vyo tutakoreye. Amen. Imana irashimikira cyane ku mukristo akora igikorwa ciza. Amen. Ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo izohezagira ibikorwa vy'iminwe yacu. Amen. Nizohezagira ivyo wakuye ahadatomoye, ivyo wakuye mu busuma canke mu giturire canke mu kuryamana n'abantu kugira uronke amahera, ivyo ntibihezagiwe. Mu bikorwa vy'iminwe yacu. Ntaco bitwaye ubuto bw'ako kazi, mugabo ni wagakora neza, Imana izoguhezagira. Amen. Urashobora kuba umuntu akora isuka ahantu, wewe kabona umenga, abandi bakabona ko umenga ako kazi karakengeretse cyane. Nagira ndakubwira, imbere y'Imana nta kazi gakengeretse. Amen. Akazi kose kitwa akazi kari mu butungane ukora mu buryo butomoye, Imana ivuga ngo irahezagira ibikorwa vy'iminwe yacu. Nta kazi na kamwe gakengeretse, ahubwo uvyuke ufise ishaka yo kugakora, ugakore n'umutima wawe wose, ngo dukore nk'uko dukorera Imana. Nk'uko umengo databuja, sobuja ni Imana yagucunguye. Ugakore n'umutima wawe wose, uzobona utera imbere muri ako kazi. Imana itangure kuguhezagira. Nimba ukorera umuntu, Imana itangure kukuduza. Umushahara uze wumva kubwiye ati uno musi ndakongera. Nimba ukora utwi wawe, udukore n'umutima wose, uzobona Imana irakugirije umutahe. Amen. Ivyo ukora vyunguke. Kubera iki? Ntusuzugura akazi. Amen. Ntusuzugura akazi. Akazi kose uko kameze gatomoye gakore. Amen. Hama Imana iguteza imbere. Nawe nyene iguhe umutahe. None umutahe wo ukurahe udakora. Amen. Hari abantu bibaza ati jewe nkijijwe nzosenga. Senge nisonzesha imisi 40. Maze kwisonzesha nzoca ndonka umutahe. Siko bigenda namba. Imana irashimikira ku mukristo akora akazi agakora neza.
amen. Ngo udakora ntukarye, udakora ntukarye ni ijambo ry'Imana. We rero aha turabona muri Bibiliya ahantu Imana ishimikira rwose ku kazi gakozwe neza, kandi ntukore kubera sobuja ari ngaho, namwe ugikorera umuntu. Ntukore neza iyo umubonye wegeranye utuntu byose umwereke ko wabikoze neza, muga afe kurenga irembo ugaca wikorera ibyo wishakiye. Ubu uri kuramwiba, kuko niyaguheba we yakwizeye, yagusigiye ibyo ukora, yagiye yakwizeye, urumva nawe usigaye urakora ibindi mu maso yiwe werekanye ngo wabikoze neza, usigaye urakora ibindi akaguhemba, ayo mahera wayamwivye kuko ntajanye n'ivyo wakoze. Amen. Twebwe rero abakristu ntidukwiye kubaho gutyo. Nimba uri umuntu akora kubera sobuja ari ngaho agucunze, yagenda ukaja mu bindi cyangwa ukaja mu bindi biraka iyo atahari, ivyo bihagarike. Amen. Ubihagarike, ukunda ako kazi urimwo ugakore neza. Amen. Ugakore n'umutima wawe wose, sivyo? Hama Imana igahezagira. Nimba naho ukora ivyawe ubikore mu kuri, ubikore mu kuri, ntucire igiciro kirenze abantu ukaja kugura ikintu waronse Imana yakugiriye ubuntu, yakugiriye ubuntu, ugiye kurangura ukaronka ku mahera make cane, nawe washika kudandaza ukagwizana kangahe. Ntibigenda gutyo. Oya, wewe utegerezwa kubera umugisha uyundi, uwo yakira ico kintu mubera umugisha. Amen. Hari abadandaza benshi bazana abantu ku Mana kubera inyifato yabo. Wewe iyo ukuragurisha ico kintu iyumvira ingene wo mubera umugisha, akekironka nawe nyene bitabanje kumugora gose. Amen. Simvuze ngo udandaze ugira uhombe canke umugabire, oya, kuko nivyo bigutunze, mugabo ureke kuduza igiciro kurusha ivyo bari kumusaba. Amen. Canke umuntu aje kukubaza ibi bimeze gute ukamwemeza ngo bimeze neza cane, ngo bimeze neza cane. Babadandaza bose niko bavuga. Iyo uvuze ngo bimeze neza rero nibibe bimeze neza. Amen. Ntumuhe ikintu uzi neza yuko niyashika muhira akacugura neza akakiraba asanga gisa nabi, asanga carononekaye. Hari ibintu iyo tubiguze hejuru bitaboneka yuko bimeze nabi, ariko ubidandaza hari igihe aba bizi, kuko bivanye ku minsi bimaranye. Ari ibintu cane ibintu by'ibifungurwa bivanye ku minsi bimaranye, kumbure ico gihe ntiyaronse ubigura, ariko agaca yemeza ko bimeze neza, wabigura ukagenda ugasanga byaraboze. Urumva rero ko aho utaba uri kuravuga ukuri. Amen. Ntuburi kuravuga ukuri, ubu uri kurahenda uwo uri kuradandazako canke uwugukorera. Amen. Sivyo? Rero birakenewe cane yuko ubaho mu kuri mu byo ukora byose. Ico harakora kitajanye ugihagarike. Amen. Hanyuma kandi uri umukristo uzanye amahera adacafuye. Amen. Uzanye amahera adacafuye. Hariho abantu bibaza yuko Imana inezerwa no kuzana amahera kwa Mungu, aho kumbure yakuye mu biturire, kumbure yakuye mu bindi byose vy'ikinyoma, akayazana ngo Imana nawe nyene afise ikimwagiriza. Mugabo yazana mu ishengero akibaza ati Imana ici vyibagira kuko nzanye ishikanwa. Nagira ndakubwira, ishikanwa ridatomo imbere y'Imana ntiryakira. Amen. Imana ibona vyose, ibona imitima yacu, ibona n'icadusunitse gukora ikintu. Imana iyo ugikoreye ikintu, abantu hajye twe ntitubona kure. Umuntu arashobora kuguha ikintu mugabo arondera ikindi, afise ikindi kimusunika guha ico kintu, mugabo imbere y'Imana suko. Imana ibona ibiri muri bwina mu mutima wacu. Amen. Rero iyo ugiye gutanga ishikanwa Imana, genda udafise ikikwagiriza, ugenda uvuga ati Imana ndaguhimbaza, ndanezerewe kuko nishikano nakuzaniye uno munsi niryo nakoreye n'amaboko yanje. Amen. Niryo nakoreye n'amaboko yanje, ndariguhaye nezerewe. Amen. Hari igisomwa
muri Samweli 1:15-20. Sindahasoma ariko murashobora kuhasoma. Samweli 1:15-22. Niho havuga ngo uhoraho Imana ihimbagwa no kuyumvira kurusha ibimazi tuyiha. Amen. Ihimbagwa iyo wewe wakijijwe, wakiriye umwami Yesu nk'umwami n'umukiza, uyubaha, ugakora ico ikubwiye, ugakunda Imana, ugakora ico ijambo ry'Imana rivuga, kurusha amashikano uyizanira. Amashikano uyazane bivuye nuko uri mukuri. Amen. Bivuye nuko uri mukuri, uba mukuri. Amen. Ni Imana ihimbagwa. Imana ihimbagwa n'ibimazi vyinshi tugira. Urashobora kuba uza mu isengero kenshi mugabo ntuhinduke mu nyifato, muri kamere kawe, ukaguma muri kwa kundi, ukaguma uza mu ishengero mugabo ugasanga kubesha n'ukuri vyakunaniye. None ivyo vyohimbara Imana? Amen. Rero reka tube mukuri, ibyo dukorera tubikoreye mukuri, ibyo dukore n'amaboko yacu tubikore mukuri. Hanyuma iyo tuzanye ishikanwa canke tuje imbere y'Imana ntihagire ikitwagiriza. Amen. Tuze twidegemvya. Amen. Kuko ngo Imana ikunda ko tuyumvira kurusha ibimazi tuyiha. Amen. Ibimazi ni vyiza iyo umutima wawe utunganye n'Imana. Iyo uzi neza ko ari Imana yagusavye ico kintu umva ko ari kimazi, kive ari uko Imana yabigusavye kandi wewe ugororokeye Imana. Amen. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo turabagorotsi bene data, twege ntitukiganjwe n'ivyaha. Amen. Rero ubishimikire ko ivyo bintu, ube mukuri, witwararike guha Imana ibimazi bitomoye. Amen. Amen. Ushaka gutera imbere mu buryo bw'ubutunzi, ubwizwa kuba mukuri. Ni ikintu nguma asubiramo kuko nico kigora abantu benshi mu buryo bw'ubutunzi. Amen. Nico kigora abantu benshi. Ubwizwa kwibuka ico uri muri Kristo. Iyo abandi mudandaza bimwe bari mu bindi, wewe urahagarara mukuri. Kandi hari ico bigutwara. No kuvuga iki? Wewe wakijijwe ntushaka kubaho nk'abandi. Hari abantu ushobora gusanga mudandaza bimwe, bo bakazana ikintu kitameze neza. Wewe ntushobora kuja muri uwo mugwi kuko uratandukanye nabo. Nguri kiremwa gishasha. Uri umwana w'Imana. Wewe ubwizwa kudandaza ibintu bimeze neza kandi ugakora igiciro gitomoye. Amen. Rero ubishimikire ko ivyo bintu kugira ngo utere imbere mu buryo bw'ubutunzi. Hari abantu benshi bashobora gutera imbere, ubona neza ko bazi n'ubwenge bwo kudandaza, bwo gukora, mugabo ico kintu co kutavuga ukuri kikababera intambamyi. Ugasanga hari aho badashika kuko baracari muri twa tundi bashaka kuronka menshi. Kumbure kera n'ivyo wagira utarakizwa kandi wararonka menshi, ariko ubu yaragabanutse kuko uvuga ukuri. Rero nimba yaragabanutse, reka Imana ihezagire yagwize. Amen. Reka aba Imana igwize ubutunzi bwawe, apana wewe washatse kuronka menshi mu kinyoma. Amen. Rero turabonye yuko umuntu wese arinda gukunda Imana kuruta byose, kuruta amahera, kandi arinda kuvuga ukuri no kureka kwiba. Amen. Ivyo ni ibintu bikomeye cyane. Kuba umuntu atunganye mu mutima, atunganye n'imbere y'abantu, bizogufasha cyane mu butunzi bwawe. Bizoguteza imbere. Ube n'umugisha imbere y'Imana. Imana iguhezagire. Ube mu mugisha w'Imana. Kuba utunganye rero ni ukuvuga kuvuga ukuri, ugendera mu kuri. Iyo ugukoresha akubajije ikintu uvuga ukuri. Iyo uri kuradandaza uvuga ukuri. Amen. Ibintu byose ukabikora mu kuri. Nabo mu bantu ukababwiza ukuri. Mukabana mu kuri. Ni ukuvuga ko uba utunganye ku mutima. Amen. Hari ijambo rivuga ku gutungana riri muri Zaburi 119 umurongo wa mbere. Zaburi 119 ku murongo wa mbere havuga ngo hahiriwe abagenda batunganye bakagendera mu vyagizwe vy'Uhoraho.
ngo hahiriwe abagenda batunganye. Amen. Iyo utunganye naho wowe udafise vyinshi urajya mugasinzira, uri mu mahoro. Muga iyo udatunganye uguma wiyagiriza, akantu kose wakoze kaguma kakwagiriza, wumva ntubuhiriwe. Hatunganye, ngo hatunganye abagenda, ngo hahiriwe ngo abagenda batunganye. Hahiriwe abagenda batunganye, ni ukuvuga uratunganye, mu byo uvuga uratunganye, mu byo ukora uratunganye. Abantu kandi batunganye hajya baramenyekana. Abantu baramenya ati kwa naka ico urondera cyose urakironka kandi mukuri. Amen. Rero twebwe abana b'Imana nitugende dutunganye, tuvuge ukuri, twiyumvira abandi, tubakunde, tureke kubabesha ngo tubakuremo ikintu, ariko tube mukuri. Ico dukora cyose tugikore kubera intumbero nziza, nitugikore kuko turondera ikindi inyuma. Ico tuvuga cyose tukivuge mukuri, ata kindi kintu turondera inyuma. Amen. Ngo harahiriwe abagenda batunganye, ngo bakagendera mu vyagizwe vy'Uhoraho. Uno musi nitukiri mu vyagezwe, ariko hari ijambo ry'Imana tugenderako. Amen. Hari ijambo ry'Imana tugenderako. Nkarijya ryatubwiye ngo uwiba ntasubire kwiba, ngo wiyambure ikinyoma. Riye ni ijambo ry'Imana. Ngo ukunde abandi, ukunda Imana kurusha vyose, ni ijambo ry'Imana. Rero iyo ugendera mu ijambo ry'Imana uratungana. Amen. Uratungana kandi ukaba mu mugisha w'Imana. Amen. Abantu benshi ku ijambo ryabivuga, abantu benshi batunganye barahezagiwe mu buryo bw'ubutunzi no mu bindi bintu byose. Amen. Hari n'irindi jambo mu Migani 2, mu Migani 2 umurongo w'indwi, aha ni Imana bavuga ngo abikira abagororotsi ubwenge buroranye, ngo hanyuma ngo niwe nkinzo y'abagenda batunganye. Niwe nkinzo. Imigani 2:7, niwe nkinzo. Ni ukuvuga ararinda, arakingira abagenda batunganye. Amen. Kugenda utunganye rero birakurinda ibyago byinshi. Dutanguriye ku muntu, dufate yoba akora ahantu, agakora ahantu afise umushahara, iminsi yose ukwezi guheze atahana umushahara. Uwo muntu igituma avuga ngo Imana iramurinda iyo atunganye, harashobora gushika igihe uwumukoresha ari mu bihe bigoye, ugasanga ntagishoboye kuguhemba. Tuvuge yumva donc ibintu byahindutse, ntakironka amahera yahora aronka kera, ugasanga muri abakozi benshi. Wowe utunganye rero ugasanga Imana irakurinze, agumya guhemba, ntakwirukane, ukaguma nga abandi bose akagabanya abakozi, akavuga ati birangoye ngira ndabahagarike kuko akazi kateko kagenda neza. Mugabo wowe ugasanga vyase kwa gukura ngaho, akaguma guhemba, naho yogabanya umushahara gato ukabona yuko agukunda kandi Imana yaguhezagiye muri ayaguha. Amen. Kubera iki? Imana yagukingiye kubera utunganye. Imana yagukingiye kubera utunganye, yakingiye ibyawe. Ngo niwe nkinzo y'abagenda batunganye, niwe nkinzo mu buryo bwinshi mu buzima bwawe, mu butunzi, mu rugo rwawe. Imana iragukingira iyo utunganye. Amen. Ugasanga hari ibintu bishikira abandi wowe bitagushikira kubera utunganye mu mutima, utunganye imbere y'Imana, uratunganye. Ico babona n'icuri. Iyo uri kuravuga ntibabanza kwibaza ngo mbega bashashatse kuvuga iki. Ico babona n'amaso yawe n'icuri. Uri mukuri, uvuga ukuri, ukomeze kose uvuga ukuri. Ngo ni nkinzo y'abagenda batunganye. Ikindi gihe naho turashobora kuvuga abo bakora ivyabo. Ukora ibyawe ukadandaza, ufise ibintu udandaza hariya canke ku isoko canke hehe. Rero wewe iyo utunganye mu mutima uri mukuri, Imana irarinda ubwo rudandazo rwawe, irarurinda n'ukuri, ikakurinda nk'ubusuma bwari bwateguwe ku bwawe. Ugasanga
abandi bakubwira ati twege abakozi baratwiba, umukozi aranyiba n'akaranyiba, mugabo ugasanga ivyawe nta numwe avyiba. Kubera iki? Uratunganye. Umuntu atunganye arizera Imana n'ivyo vyose. Uratunganye. Ugasanga abandi bavuga ngo biragoye, ntitukidandaza, ibihe ntivyoroshe. Nivyo ukabona ko ibihe bitoroshe. Mugabo ukabona wewe uguma uronka abakiriya baza kugura ivyo uriko uradandaza. Ukabona muri bake uronka kuko ibihe bitameze neza, uraronka nubaho. Utarinze gucumukura. Amen. Nukuvuga iki? Imana irakurinda iyo utunganye. Naco bitwaye ibihe uburimwo. Kuko twege nk'abana b'Imana ntituraba ibihe biba biri ibihe tuba tugezemo mu buryo bw'umubiri. Twege nk'abana b'Imana ubutunzi bw'igihugu canke bw'isi bwo dukurikirana. Twege abana b'Imana dutunzwe n'Imana nyene. Amen. Niye mu bandi bantu bitagenda, twege biragenda bikagenda neza. Kuko uhoraho yaremye byose niwe adutunze. Amen. Niwe arindi vyacu iyo abandi bimeze nabi. Kuko twamuhaye ubuzima bwacu kandi dutunganye imbere yiwe. Niwe aheza akaturinda, akarinda ivyacu. Ugasanga niye bantu ibindi vyononekaye bose, wewe nta kinini cononekaye kuko yarinze ivyiwawe kuko utunganye mu mutima. Amen. Rero nugutungana. Wewe wakiye Yesu umwami n'umukiza, utungane mu mutima. Twabonye ko inyifato ya mbere gukunda Imana kuruta amahera. Ya kabiri ari kuvuga ukuri, gutungana. Ikindi gikomeye cyane, kuba umwizigirwa mu bwami bw'Imana, mu gikorwa cayo. Mu nyigisho ziheruka barabigishije ikigira 10 n'amashikano ushikanira Imana mu byo wakoze. Amen. Kuba umwizigirwa no kuvuga iki? Uguma kwa kundi nyene, utanga kwa kundi nyene, ukanongereza ivyo utanga kuko uzi kutangira Imana igukunda. Amen. Nukuvuga iyo bimeze nabi ntugabanya. Iyo bimeze nabi ngo urumva ngo ibihe bimeze nabi. Urumva rero kigira 10 ngira ndakihagarike uku kwezi, hanyuma ndoca ndaba ukwezi gukurikira ndabe ngene vyifashe ce abariho ntanga. Oya, ubwizigirwa suko. Imana wizeye yoyo numwizigirwa kuri wewe, ntiyaguhevye. Niyo bigoranye ntiyaguhevye. Yagukunze utanabibereye. Irakubera umwizigirwa. Amen. Iragukiza. Nuno munsi iracakurinda. None wewe rero iyo bimeze nabi wacureka kwiha ico yakubwiye ko utegeze gutanga. Urumva ko atari ivyo. Nukuba umwizigirwa mu gutangira Imana. Umukristo kugira atere imbere, nukuri mu Kristo vy'ukuri yatahuye icari cyo gutangira Imana, akwiye kuguma yitangira. Ntahagarika kubera ibihe. Canke kubera abona bitameze, ntahagarika. Ugize gutyo bizokoma bimeze nabi. Nuwarindira ngo bimere neza bari gutangira Imana, ntuzopfa uyitangiye. Ariko ni wizera Imana, ndakwizeye ko buri kwezi nzogutangira ikigira 10 ku mushahara, canke ndakwizeye yuko mu rudandazwa rwanje nzokunguka kandi nkaguha ikigira 10 kandi n'amashikano nkarenzako. Amen. Ivyo barabibigishije mu nyigisho, nibaza ko mwabitahuye. Rero umukristo arasabwa kuba umwizigirwa mu gutangira Imana, kandi akaba umwizigirwa mu gikorwa cyo kuvuga ubutumwa. Amen. Uri mu ishengero baja kuvuga ubutumwa ukumva ati kwa gatandatu tuzoja hajya kuvuga ubutumwa, nujemwo nawe ugende ujane nabo. Iyo pastor ariko araja mu ahantu hatandukanye aja kuvuga ubutumwa, ja mu bamuherekeza, umujane nawe uje gukora igikenewe kugira ngo ubwami bw'Imana butere imbere. Narababwiye mu nyigisho ya mbere, ni umukristo ahamagariwe guteza imbere ubwami bw'ijuru. Amen. Iyi si ntizomenya Yesu twege tutagiye kuvuga Yesu. Ngo mbega bumenya gute atabababwiye? Twege tudahagurutse ngo tugende kubabwira Yesu, ntibazomumenya. Amen.
rero twege ntidushaka yuko abantu baja mu muriro, ntidushaka imiryango yacu ija mu muriro. Rero tuteza kuba bizigirwa mu gutangira ico gikorwa. Muri ayo mashikanwa, muri ivyo bigira 10 dutanga, harimo ivyerekeye kuvuga ubutumwa. Ibikora nini ushaka gukunda umukristo adatangiye Imana mu rushengero. Rero iyo uratangira Imana mu rushengero, nturi kuha umuntu, nturi kuha amahera pastori canke ngo umudiyakoni naka, uri kuha Imana kugira ngo ayo mafaranga azokoreshwe mu kuja kuvuga ubutumwa no mu gukora ibikenewe muri iryo shengero. Rero wewe uzana n'umutima ukavuga ati Imana, jewe ndaje uku n'ugushigikira kwanje ku bwami bw'ijuru. Amen. Harimo impembe idasanzwe. Hama hageze ibikorwa byo kuja kuvuga ubutumwa, ukaja mu bagiye, ugaherekeza umukozi w'Imana, mukagenda mugakora ibikenewe. Imana izo biguhezagiza gose, kuko nico kintu cambe kiri mu mutima wa Yesu, ko isi imumenya. Amen. Imana ihimbagwa abantu bapfuye mu caha, kuko Yesu yaradupfiriye kugira ngo dukizwe. Rero twege ko twagiriwe ubuntu tukaronka ubutubwira, natwe dukora ibishoboka kugira n'abandi bamumenye. Amen. Ndagishimirikira ko cyane, kuko kirajanye n'ubutunzi. Nta butunzi Imana izoguha ngo uje mu bindi bidatomoye. Imana izoguteza imbere uko izobona nawe witayeho ivy'ubwami bwayo. Amen. Abantu bitayeho ubwami bw'ijuru baronka vyinshi, kubera iki? Baca babitangira ubwami bw'ijuru. Amen. Imana izoguha vyinshi bivanye n'iyo nyota yawe, n'ingene wifuza ko abandi bamenye Imana, ko bakizwa. Nawe izoca iguha vyinshi kugira ngo uzane mu bwami abantu bakizwe. Amen. Rero tube twiyumvira igituma dushaka gutunga, igituma dushaka ayo mafaranga, kuko umwana w'Imana ahamagariwe guteza imbere ubwami. Nukuvuga iyo utangiye Imana, iyo uri kurakora, uri ku kazi, uvuga uti reka nkore n'inguvu zanje zose, kuko impembo ndonka niyo guteza imbere ubwami bw'ijuru. Amen. Imbere ya vyose, imbere yuko niyumvira umuryango wanje, banza kuzanira Imana. Ugaca uvyumvira gutyo, Imana ikaguhezagira kubera iki? Kuko uri umwizigirwa. Irazi iti ujya naho nomuha vyinshi ntazomvako. Yaratahuye ubwami bwanje, ashaka ko ubwami bwanje butera imbere, nico gituma ashobora kumuha vyinshi. Ndamwizeye ko atazoja kuvyonana mu bindi. Amen. Amen. Kuko abatazi Imana bonona amahera mu bindi, bonona amahera mu rumogi, mu bindi byose vyonona. Ariko twe twakijijwe, twaratahuye yuko amahera turonka arayo gushigikira igikorwa c'Imana. Amen. Ikindi rero kigize umukristo mu vyeke butunzi, no kwihangana mu bihe bigoye. No kwihangana mu bihe bigoye. Ibihe ntibizokwama vyoroshe mwene data, turamaze kubibona. Kandi Yesu ntiyabitwemereye ngo bizoguma vyoroshe. Nico gituma yaduhaye kwizera, kugira ngo twamariwe duhanga amaso mu bihe bigoye. Amen. Ukora ahantu twabonye ko bishobora guhinduka, ugasanga akazi karaheze, birashobora gushika ugasanga akazi karaheze, uca ugira iki? Uca utangura kwihebura, utangure kwiganyira. Oya, twarabonye mu nyigisho ziheruka ko Imana itubuza kwiganyira, idusaba kuyizera ko ariyo iduha ibikenewe. Amen. Muri ico gihe rero akazi gaheze, uca wihangana, niho ukwihangana gukora, ukaja mu masengesho ugasenga. Amen. Ukizera Imana yuko iguha ivyo ukeneye. Dusome mu Baroma 12. Mu Baroma 12 umurongo wa 2 haravuga ngo munezerwe kwizigira ibizoza. Munezerwe kwizigira ibizoza, mwihanganira amagorwa, mushishikare gusenga. Amen. Ngo munezerwe kwizigira ibizoza. Amen. Twege ntituguma turaba ibiriko biraba iruhande yacu. Ivyo sivyo bituma tunezerwa canke dushavura. Oya, twebwe turayica Imana ivuga. Ngo munezerwe kwizigira ibizoza, mwihanganira amagorwa. Amagorwa arashika mu buzima bw'umukristo mu buryo bw'ubutunzi. Ugasanga biragenze nabi, akazi karaheze, ari umuntu akora ahantu. Ngo mushishikare gusenga. Canke wikorera utwawe ugasanga urahomvye, birashika
ugashira mu kintu umutahe ico kintu kigahomba, birashika. Ariko twarabonye ko abantu ba mbere batunze kuri iyi si baciye mu bintu nk'ivyo. N'abadakijijwe b'abapagani batunze babanje guhomba nk'icuro zingahe imbere yuko bashika aho bavuga ati je ndidegemvye. Amen. Rero bishitse ugahomba umutahe wose washizemo, ntuca wihebura kuko ufise Imana usenga. Twaribonye mu nyigisho ya mbere ati kwizera, yari inyigisho ya kabiri, ati kwizera Imana, guhagarara tukizera Imana, twizera ibyo tutabonesha amaso yacu, ariko Imana irabibona byose. Amen. Kandi ngo twizera amajambo y'Imana twumvise. We rero uri muri ivyo bihe bigoye, uca wiyuduza amajambo y'Imana, ukarondera Imana ugasenga, ngo ushishikare gusenga. Iyo ibihe bigoye bije, niho rero ho gusenga cyane. Jewe mu buzima bwanje ndabashingiye intaye gatonya, ibihe byari bigoye gose nivyo vyatumye negera Imana gose. Sinari bwegera Imana nk'ico gihe, nivyo vyatumye mena Imana cane, Imana y'urukundo, Imana iduha ivyo dukeneye, Imana iduhoza, uyimenya mu bihe bigoye. Amen. Nico gituma ngahatubwira ati ngo wihanganira amagorwa, ngo ushishikare gusenga. Nuvuye mu magorwa, iyo ubona ko ivy'amahera vyabuze vyabaye nabi, ntuce uhagarika gusenga utangure kwiganyira. Uwo mwanya wari gufata uri kuriganyira, ufate mu gusenga, uje gusenga Imana yawe. N'ijambo ry'Imana ryabitubwiye ntimwiganyire. Amen. Ndashobora gusubira kurisoma abi Filipi. Iryo jambo ndarikunda cane gose, riramfasha gose, ryaramfashije. Abi Filipi yari 4 umurongo wa 6. Reka turisome. Ngo ntimugire ico mwiganyira mwene data, ntugire ico wiganyira. Ntimugire ico mwiganyira, ariko muri vyose ivyo mugomba bimenyeshwe Imana. Amen. Mu gusenga no mu kwinginga bifatanije no gukenguruka. Amen. Umaze gusenga ugakenguruka ko wizeye ko Imana yabikoze, ngo maze amahoro y'Imana aruta uko yomenywa n'umuntu wese azoshibamira imitima yanyu n'ivyumviro vyanyu muri Kristo Yesu. Amen. Ngo amahoro aca yuzura mu mutima wawe. Niko rero umenya kwihangana, urasenga ukihangana mu magorwa, ugasenga hama amahoro akuzura mu mutima wawe. Amen. Nukuri ntiwiganyire. Uri mu bihe bigoye mu buryo bw'ubutunzi, uri umwana w'Imana, ntiwiganyira. Uguma wizeye ko ejo hazoba heza. Umwana w'Imana yama yizeye ati ejo bizohinduka, ejo hazoba heza, ejo nzoronka, ejo bizogenda neza. Nimba nahomvye muri ibi, ejo nzokunguka mu bindi. Umudandaza ntahagarika kubera yahomvye. Oya, urasura ugahagarara, ukizera Imana, ugasenga Imana, fasha kuronka uwundi mutahe nsubiremo. Amen. Ukabandanya, ugasubira, ukagerageza. Hari ibizokunda n'ibitazokunda, mugabo igikuru no kubandanya. Igikuru si ukwicara ngo urindire. Hari abatinya no gukora ikintu na kimwe kubera batinya guhomba. Agaharura akakubwira ati none aya mahera ntiyashema akagenda yose, kandi kubera ubwo bwoba agaca ahomba. None hako ayo mahera aguma yicaye, yagwize. Amen. Yagwize. Niyo ukorera umuntu urashobora kuziganya duke duke, ukaza uradandaza utuntu mu masaha utariko urakora, canke ukarondera ugufasha kutudandaza. Amen. Nukurondera kugwiza ayo mahera aciye mu ntoki zacu. Iyo amaze kurengana tumaze kuyakoresha mu kugura ibintu ayabahezi, vyiza rero twokoma dufise ayo twokoresha mu kudandaza. Amen. Amen. Twabonye rero mu nyifato z'umukristo ko bikenewe cyane kwihangana mu bihe bigoye. Amen. Mu bihe bigoye
uno munsi rero twabonye inyigisho yitwa umukristo n'ubutunzi twayibandanije. Uno munsi twashimikiye ku nyifato y'umukristo mu vyerekeye ubutunzi. Amen. Mu majambo make nginasubiyemwo ivyo twabonye ko umuntu akirijwe aba yacitse ikiremwa gishasha. Amen. Twabibonye mu Bikorinto 2:5 umurongo w'indwi. Turabona yuko Imana itubuza gukunda amahera ariko ntitubuza kuyatunga. Benshi hariyo inyigisho zinshi twabibonye zitubwira ngo ntugatunge uri umukristo, mugabo sivyo. Imana itubuza gukunda amahera ngo dukunde Imana kuruta vyose. Twabonye ko umukristo abwizwa kuba mukuri mu vyerekeye amafaranga, mu vyerekeye ubutunzi, akirinda kubesha no kwiba, gufata ibitari gwiwe. Umukristo atunganye aratera imbere kandi ubuzima bwiwe burarinzwe n'ivyiwe vyose kuko atunganye. Amen. Twabonye kandi ko Imana ihimbagwa iyo tuyubaha, dukora ivyo tubwiye kurusha ibimazi tuyiha. Amen. Ikintu ca mbere twabonye ko ikintu ca mbere kinezera umutima w'Imana ari kubaha ijambo ryayo. Amen. Gukora ico tubwiye kurusha ibimazi twoyiha n'ibindi vyose twogira. Amen. Twabonye ko umukristo aba umwizigirwa. Umukristo aba umwizigirwa mu gutangira Imana mu rushengero, mu gutanga igira 10 ciwe hamwe, igira 10 c'Imana hamwe n'amashikano. Mugabo no mu kuvuga ubutumwa araja mu yerekwa ry'umukozi w'Imana agakora ibyo abwizwa gukora, akamwizigirwa. Twabonye ko umukristo yihangana mu bihe bigoye kuko ibihe bitama vyoroshe, ariko birashika ugasanga ibihe birahindutse. Rero wewe ukora ku mafaranga ntuca wihebura, uca usenga ukavuga ati Imana nyugurura inzira bigende neza. Reka dusenge. Uhora Mana, ndagushima kuri Imana nziza, ndagushima ko dukunda cyane, ndagushima kuri zino nyigisho zose twize kuvyerekeye ubutunzi. Mana, twaratahuye yuko ubugombe bwawe ari uko twororanirwa muri vyose. Ndagushima ko wadukijije kandi Mana ko wadukije n'ingwara, ariko ndagushima Mana ko Yesu yigize mworo kugira ngo ubworo bwiwe budutungishe. Mana, ndagusenze kubwo abantu bose bumvise izi nyigisho, ngo Mana zibabere urumuri, zibabere umuco, bazikurikize kandi bakore ico babwiye muri zino nyigisho mu izina rya Yesu. Urakoze Mana kubaha kwihangana abo bakimerewe nabi mu vy'ubutunzi, abo bakimerewe nabi bahomvye canke akazi kaheze, ndabasengeye mu izina rya Yesu. Mana, ngo ukuboko kwawe kube kuri bo. Ndasenze ngo imiryango yuguruke, kuko Mana ngo niwe wuguruka imiryango idashobora gufungwa n'uwundi muntu. Ndagushima Mana ko imiryango wugure muri aka kanya mu buzima bw'uwo muntu akeneye akazi canke uwo muntu akeneye umutari, umwugurure umuryango kugira ngo ashobore Mana kuronka ico akora, ateze imbere ubwami bwawe kandi ateze imbere umuryango wiwe. Urakoze Mana kutugirira neza. Ndagushima ko abana bawe bagirira neza, baba mu gikundiro cawe. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisenge tuvyizeye. Amen. Amen. Imana ibahezagire.